Assalamu alaikum wa rahmatullah. In yau za mu yi magana kan yadda kamfanin Google yake biyan developers da kuma bloggers. Blogger shine wanda yake da website, kuma website din nan Google ta yi approving din shi, tana sanya talla a cikin shi. So tallan da take sanyawa mutane na shiga suna dubawa, shi yake baka daman kai kuma samun wani abu daga jikin Google. Mutane da yawa suna cewa wai datan da kake sanyawa ita ce wai an tsotsa, an sha datan da ka abin nan ta nan ne ake samun kuɗi. Datan mai da Allah, nawa ka sanya datan? Wata ma datan ba kyauta ake baka ba. Ina ne nawa za ka sanya data? Ka yi subscription ɗin maybe ma abin da bai wuce 1 gig ba, ka samu abin da ya wuce kuɗin da ma za ka sai data da shi. So maganar gaskiya ba maganar data ba ce, babu maganar data. Idan kai subscription da data ta MTN, kuɗin MTN ne, MTN kai ma generating kuɗi, babu ruwan Google da su, kuma babu ruwan abin da ka samu, babu ruwan subscription ɗinka, me ka sanya a cikin waya balle haka samu wani abu a cikin shi. So zancen cewa wai data da kake sawa shine ake wannan ko kuma menene, duk wannan duk ƙarairayin banza ne. Abin yana hayaka ni matuƙa in je wai mutum ya ce wai dan ka sanya data nan ne ake samu ana cire kuɗi ko kuma ake biyan ka da su. Wannan duk shirme ne, ƙarya ce mara tushe. So abin da ke akwai, kamfanin Google yana karɓar talla wajen entrepreneurs masu kamfaninnika. Idan ya karɓi tallan zai caje su. Misali duk talla za a ce duk in aka nuna mutum ɗaya lasi za ka biya naira 2. So Google sai ta ɗauki wani percentage daga ciki in ta nuna a cikin website ɗinka. Ita kuma ba ta da website ɗin da za ta sanya. So for this reason sai ta dinga sanyawa cikin websites ɗin da suke so su yi harka da ita. Kamar kai in kana da website za ka iya applying cewa kai a buɗe AdSense account cewa kana so kai harka da Google. So idan ka buɗe wannan account ɗin, su kuma za su duba website ɗinka shin babu batsa a ciki, sannan kuma abin nan ɗinka post ɗin da kake yi kai ne ka kirkire su koko sata ne kake yi. Misali bbchausa.com ta sanya labari, kai ma ka je ka kayi copy, mirin copy ka zo kawai just ka sanya a wannan ɗinka. So irin waɗannan duk ba sa amsa, sai website ya zama standard website, sannan ne sai su approving, sai su dinga sanya talla. Sanya tallan, kilikin akan tallan shi ke ma generating shi mai website ɗin wani abu daga cikin abin da Google ta caji shi wanda ya bada talla ɗin. Na farko kamar yadda kuke gani, wannan AdSense dashboard ne, ba nawa bane, AdSense dashboard ne. Wannan shine AdSense dashboard. Duk lokacin da ka sanya kuɗi, duk lokacin da ka sanya talla a Google, duk rana in ka so kai checking zaka shiga AdSense, zaka shiga adsense.com ko kuma www.google.com/adsense/new. So za ya bude maka wannan dashboard din, zai nuna maka abin da ka samu a yau. Kamar yadda ake gani gashi nan ya samu dala 10 a yau, sannan kuma yesterday ya samu dala 30, sannan last 7 days kwana 30 da ya wuce, kwana 7 da ya wuce ya samu dala 318, sai kwana wannan watan gaba ɗaya in an haɗa abin da ya samu dala 955. To gaskiyar magana wannan kwa ba wai karamin aiki bane ke sa a tara waɗannan kuɗin. Dole sai in kana da viewers traffic, abin da ake cewa traffic, yawan maziyarta a shafinka. Dole sai kana yin attractive post wanda zai jawo hankalin mutane su dinga shiga website ɗinka. Ba wai kana yin website babu mutane ba sa shiga, sannan kuma kai expecting da rana zaka samu dala 5 ko dala 10 ko dala 20. Ba a samun haka. Dole sai ya kasance kana da viewers sosai. Kamar yanzu misali idan muke consider last 7 days da muke gani gashi nan wajen last 7 days, iya waɗanda suka shiga, waɗanda suka page views ɗin shi a website ɗin kadai ya samu 281 ne. 281. So wannan page views ɗin a cikin kwana 7 kenan ya samu wannan 281 ɗin. So kun ga shi wannan 281 ɗin gaba ɗaya views ɗin shine ya mashi generating dala 318. Dala 318. So kokarin da ya kamata ka yi a ce kana generating wannan akalla cikin wata ɗaya ne. Idan kana generating iya wannan 381 ɗin views a page ka, so zaka iya samun waɗannan kuɗin dala 318. So abin ya ma wuce naira 100 kenan. So abin da zaka yi, dole sai kana da abin da ake ce ma SEO, wato search engine optimization. Ya kasance duk inda aka yi searching na website din, wani abu da ke da relation da website ɗinka zai shigo cikin result, ko kuma akalla ya zo cikin na 1 ko na 2. So idan kana samun wannan zaka samu abin nan. Sannan sai abin da ake ce ma impression. Shi kuma impression shine yawan tallaka, wannan page view kenan. Shi kuma impression yawan tallan da Google ta nuna akan ga waɗanda suka ziyarta.
yawan tallan da ta nuna shine 685. 685 an buɗe peji 381 su kuma sai suka nuna talla 685. So ana nan kuma sai su kuma waɗanda suka shiga ɗin wasu sun yi kilikin wasu sun ga talla ne kawai ba su kilikin ba, dama kilikin shi ke generating money. To clicks ɗin da aka yi an yi kilikin 1812 wannan shine click ɗin da aka yi shine ya generating waɗannan kuɗin kamar yadda kuke gani dala 318. Idan ka canza zuwa naira is more than 100, ya wuce 100,000 ma. So wannan kenan kusan duk abin nan a nan wannan channel ɗin kusan duk abin da za mu yi kan yadda ake buɗe blog da yadda ake customizing ɗinsa da duk wasu dokokinsa yawanci duka mun yi bayani, kuma muna cikin kan bayani ɗin. So wannan kenan a ɓangaren bloggers. Sannan kuma akwai Android developers. Su Android developers ba kaman bloggers bane, saboda su bloggers in kai blog ɗin sai ka tura ma Google sun yi wannan, zaka iya ma wata da watanni Google ba su anshi website ɗinka ba, dan akwai wasu ƙasashen ma da dole sai ma shafin ka ya kai wata 6 akalla kafin su ma yi accepting su fara sanya talla a ciki. Shi kuma inda ya sha bamban, inda shi kuma blogging au Android developing, wato in kai developer ne wanda ke creating applications, to kai kuma ba za ka kai wannan lokacin ba, saboda shi kuma AdMob account shi ma kamar AdSense account ɗin ne, amma shi rana ɗaya ne za ka buɗe, within 24 hours za ka samu approval. In dai ka iya haɗa website au ka iya haɗa application kuma kana da users, to a ranar ma za ka iya samun wani abu da shi ranar da ka buɗe shi. Shi kuma wannan kamar yadda na faɗa yana iya ɗaukan ma wata da watanni baka samu approval ba, kai wannan kana ma iya shekara kana fama baka samu approval ba, suna cewa still wannan ɗinka shafin ka is not in compliance, bai yi complying da dokokinsu da tsare-tsarensu ba. To amma shi kuma AdMob kamar yadda ake gani wannan shine homepage na AdMob, wannan shine homepage na AdMob. Su ma kamar yadda ake gani today so far an samu $2.89, jiya an samu $4.1, sannan watan gaba daya an samu $184, last month watan da ya wuce an samu $328, wanda shine abin nan shine kudin da aka biya wannan watan. Sannan in aka lura estimated earnings a watan, a wannan sati ɗayan kwana bakwai ɗin nan an samu $45, an samu $45. Idan kaga sun yi ja ɗin nan sun mai ja, sun sanya wannan ja ɗin daga ƙasa, suna nufin abin da ka samu a wannan satin ya gaza ma abin da ka samu a wancan satin da ya wuce. Sannan kuma idan kaga abu daga ƙasa kaga green, to suna nufin abin da ka samu na ko request ne ko impression ne ko ma menene, to ya zarta abin da ka samu a satin da ya wuce. So wannan kenan. Sannan kuma a kalla request, abin da ake nufi da request shine application ɗinka ya sanda request cewa yana so a nuna ADS. To a wannan satin, cikin sati ɗayan nan da ya wuce, an samu request zuwa Google ta nuna ADS, an samu request 10,800. 10,800, well, that is 10.8k. To wannan kenan. Su kuma impression din da aka samu, wato duba ADS din, sanya ADS din da suka yi wannan suka tura, shi kuma an samu impression 3,930 shine 3.93k. 3.93k idan aka lura shi ma yayi ja kenan, ya gaza man last week abinda aka samu. Match rate kuma yana nufin request din da aka yi sandin na sando application na sanya talla, to AD din da aka yi sabin, yawan AD din da aka yi sabin based on request, so shine match rate kenan. Match rate din is very low. Ya kamata yadda aka samu request 10,000, ya kamata a ce an samu, idan da ya kama 10,000 to zaka ga match rate din ya koma wa 100%. To depending on yadda Google ke da available ADS, wani lokaci za a iya request ma ba su ma nuna ADS din ba, wani lokaci ko a YouTube ka shiga page yana da monetization, ka yi playing video amma bai nuna maka ADS a farko ba, maybe sai kana cikin kallo ya nuna, ko kuma haka gama bai nuna maka ADS din ba, haka fice. To wannan shi ake cewa match rate, ya danganta ga how busy Google server take a lokacin. So waɗannan kenan a takaice. Bayan nan Google tana biya ne, misali yau muna cikin watan August,
to duk abin da ka samu a watan August Google ba za ta biya ka ba a watan August sai watan August, sai September 21 ga wata, su sannan ne za a biya ka kuɗin aikin da ka samu a August. A September 21 ga wata a take za a turo maka kuɗinka ranar 21 ga wata. In dai ka san kana da pending payment to kana ma iya cin bashi, saboda tabbas za su turo maka kuɗinka da kai receiving wannan message din cewa check your recent payment, we sent payment from your Google AdSense. Da kai receiving wannan message din to suna nufin message ɗinka a kuɗinka an tura maka account ɗinka. Yanzu tsakaninka kai da bankin ka ne, kuma za su gaya maka cewa idan aka yi kwana sati ɗaya, 5 working days ne ko 7 working days ba zan iya tunawa ba, kuɗinka ba su shiga account ɗinka ba, to ka yi contacting bankinka. Abin da ke akwai a banki za ka iya amfani da naira account, za ka iya amfani da domiciliary account. Idan ka je banki ka ce kana buƙatar a buɗe maka domiciliary account, shi domiciliary account shine account wanda yake receiving dala. Amma idan kana buƙatar naira ɗin ma, to kana iya sanya account ɗinka na naira, kuɗin da sun shigo automatically za a canza maka su according to change rate na wannan banki, su sanya maka kuɗinka. Idan kuma kana son tsurar dala ɗin ne, to sai ka buɗe domiciliary account. Da domiciliary account ne za a biya ka, kuma za ka cire dala ɗin ka je ka canza. In ajiyewa za ka yi ka ajiye, in saidawa za ka yi ka saida yadda kake so. So wannan kenan a takaice. A nan gaba insha Allah za mu yi bayani yadda ake kare AdMob da AdSense account daga samun matsala, saboda accounts ne da suke yawan samun matsala. Ba abu dalilin da yasa suke yawan samun matsala saboda mu a Najeriya mostly ba mu san doka ba, ba mu damu da karanta privacy policy ba. Ga policy na Google, ga policy na AdSense, ga policy na AdMob, ba ruwan mu da karantawa. Kawai mu dai ina za mu sanya application, a sanya talla, kawai mu samu wani abu. A ruwan mu da duba menene dokokin su. So kana karya musu doka, to nan take ko nawa ka tara, dana ɗaya za ka wayi gari sun sheke account ɗin, kuma idan suka sheke account ɗin kwandala ba za ka samu ba, ko nawa ka tara a ciki. Thank you very much and have a nice day.